లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. ఓవైపు సీనియర్లు, జూనియర్లు పార్టీని వీడుతున్నారు. ఇక ఇండియా కూటమిలో ఉన్న పార్టీల మధ్య పొత్తులు, సీట్ల పంపకాలు సజావుగా సాగడం లేదు అంటూ అధికారంలో ఉన్న నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి ప్రచారంలో దూసుకుపోతుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఆ మేరకు దూకుడు ప్రదర్శించలేకపోతుంది. ఈ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించడంతో మూలికే నక్కపై తాటిపండు పడ్డ చందంగా హస్తం పార్టీ పరిస్థితి తయారైంది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల ప్రచారం చేసుకునేందుకు తమ వద్ద డబ్బులు లేకుండా పోయాని ఏకంగా సోనియా, రాహుల్ ఖార్గే సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లోక్సభ ఎన్నికల ముందు తమ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం దెబ్బతీస్తున్నారని కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తుంది. లోక్సభ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ బ్యాంకు ఖాతాలను కేంద్రం స్తభింపచేయడం, ఎన్నికల బాండ్ల అంశంపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖార్గే, అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గురువారం ప్రత్యేకంగా మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నరేంద్ర మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీసేందుకే ప్రధాని మోదీ తమ పార్టీ బ్యాంక్ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేశారని మండిపడ్డారు. ఓవైపు ఎన్నికలు సమీపిస్తుండగా మరోవైపు కేంద్రం అకౌంట్లు స్తంభింప చేయడంతో డబ్బులు లేక ప్రచారం చేయలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేయడానికి పార్టీ అకౌంట్లలో ఉన్న డబ్బులు చాలా అవసరమని, ఇప్పుడు కేంద్రం తమ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేయడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రచారాన్ని అడ్డుకుంటుందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి డబ్బులు ఖర్చు చేయలేకపోతున్నామని, తమ పార్టీ నేతలు ఎక్కడికి పంపించలేకపోతున్నామని తెలిపారు. విమానాల్లో ప్రయాణించడం పక్కన పెడితే కనీసం నేతలకు రైలు టికెట్లు కొనడానికి కూడా తమ పార్టీ వద్ద డబ్బులు లేవని రాహుల్ గాంధీ వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఓటర్లలో 20% ఓటర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్నారని, కానీ ప్రస్తుతం కేంద్రం తీసుకున్న చర్యలతో తాము ₹2 కూడా డబ్బులు ఖర్చు చేయలేని దీనస్థితిలో ఉన్నామని చెప్పారు. తమ బ్యాంకు ఖాతాలను కేంద్రం స్తంభింప చేస్తుందని ఫిర్యాదు చేసిన ఎన్నికల సంఘం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదని రాహుల్ గాంధీ వివరించారు. అయితే కేంద్రం చేస్తున్న ఈ పనులు కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేయడం కాదని, భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అడ్డుకోవడమేనని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం అనేదే లేకుండా పోయిందని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల్లో పోరాడకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాతాల్లోని డబ్బులను కేంద్రం బలవంతంగా లాగేసుకుంటుందని సోనియా గాంధీ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను ఉపయోగించుకొని ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఒకవైపు ఎన్నికల బాండ్ల వ్యవహారం, మరోవైపు దేశంలోని ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఆర్థిక లావాదేవీలపై దాడి జరుగుతుందని సోనియా విమర్శించారు. కేంద్రం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థవంతంగా ప్రచారం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని సోనియా తెలిపారు. అయితే కాంగ్రెస్ ఐటీ రూల్స్ ఉల్లంఘనల కారణంగానే ఈ పార్టీ బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపచేయాలని ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆదేశించినట్లు అంతర్గత వ్యక్తులు వెల్లడించారు. సెక్షన్ 139(4)(b) ప్రకారం నిర్ణీత గడువులోపు ఆదాయ రిటర్న్ను ఫైల్ చేయడంలో విఫలమయ్యాయి. దీంతో పాటు 2018-2019 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 13A నిబంధనలు ఉల్లంఘించారు. ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా 3 లక్షలు స్వీకరించడంతో పాటు 14 లక్షలకు పైగా 2,000 కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు విరాళాలు స్వీకరించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాగా ఉద్దేశపూర్వకంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ తన చెల్లింపులను డిఫాల్ట్ చేసిందని, రికవరీని వేగవంతం చేసేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేసినా విఫలమయ్యాయని ఐటీ శాఖ వాదిస్తుంది. 4 సంవత్సరాలుగా చెల్లింపు పెండింగ్లో ఉందని, పార్టీ తన ఆర్థిక బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి మొగ్గు చూపలేదని ఐటీ శాఖ పేర్కొంది. ఎన్నికల సంవత్సరాల్లో గడువును పొడిగించడమే పన్ను రిటర్న్ల దాఖలులో జాప్యానికి కారణమని కాంగ్రెస్ తన వైఖరిని సమర్థించుకుంది. డిసెంబర్ 31, 2018 చివరి తేదీగా ఐటీ శాఖ పట్టుబట్టినప్పటికీ వారు తమ రిటర్న్లను ఫిబ్రవరి 2, 2019 దాఖలు చేయడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా 23 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల నుండి అందుకున్న ₹11,49,000 విరాళాలుగా అర్హత పొందలేవని పార్టీ పేర్కొంది. దీన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు కేంద్రం పార్టీ అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేసిందని తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా దేశవ్యాప్తంగా ఫారిన్ ఫండింగ్ ఎక్కువగా సమకూర్చుకునే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమేనని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంత వెసులుబాటు ఆ పార్టీకి ఉన్న తన పార్టీ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అయ్యాయంటూ ఐటీ కేంద్రంపై నిందలు వేస్తూ పార్టీ నాయకులు రైల్లో కూడా ప్రయాణం చేయలేని స్థితిలో తాము ఉన్నామని సానుభూతి పొందే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. There has been an assault on Indian democracy. Our accounts have been frozen since last more than 1 month. Since last around 5 weeks or so, we have been unable to utilize our own funds in the bank. You'll be surprised to know that a case, income tax case pertaining to 2017-18, which is 7 years back, on that basis, income tax has served us notice
for 210 crores, 25 lakh rupees. That amount of lien was marked against the Congress party in all our accounts. And effectively, we are unable to utilize our 285 crore rupees, our own money which is lying in the bank. The most important thing is the timing and the exemptions which all the political parties enjoy. When all political parties enjoy income tax exemption, then why is it being slapped on the Congress party? Never it has happened in the past that the BJP had to pay any kind of penalty, any kind of income tax. Then why is it that the Congress party being singled out? The timing is such that 7 years old case, it seemed that the BJP was waiting for the elections to come. And just 1 month before the elections were to be announced, they froze our accounts. So imagine how can it be a level playing field? We don't have money to give to our candidates. We don't have money to publish our pamphlets. We don't have money to organize our public meetings. We don't have money to book advertisements in the social media or in the newspapers. So how are we going to fight the elections, or how is democracy still alive in the country where the principal opposition party is unable to spend even a single penny in the elections? And it is not only this, the government has not stopped only on this 2017-18 notice. We have been slapped with another notice last week, and it pertains to 1994-95 during Sitaram Kesri when he was the treasurer. So imagine we are being slapped with a notice, income tax notice, 30 years back, pertaining to account 30 years back. And just at the eve of election, so that we are unable, our accounts are crippled and we are unable to use our own money for the elections. So please, this is the time when it is not only fight for the Congress party, our own fight alone, it is, we have to all fight together to save democracy. The Income Tax Act, section 234F, allows maximum penalty of rupees 10,000 for late submission of income tax returns. Maximum penalty of 10,000 rupees. But on the contrary, Congress party has been slapped a penalty of 210 crore rupees against a violation of just 14,40,000 which we deposited in cash and 30 days delay. So the quantum of punishment is totally unmatched with a trivial small kind of mistake, you may say, or small kind of thing which has been done in 7 years back, which can easily be condoned. If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees. And punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear.
This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy, it's a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. And no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's ridiculous. And it's your duty, no, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it's the duty of the people of this country. You're being robbed of your most important asset. You're being robbed of your constitution, you're being robbed of your democratic structure, you're being robbed of the entire architecture, and everybody's just quiet. I can say it in Hindi. एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए. आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है. अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं. वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है. एक महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा. सब ड्रामा देख रहे हैं. 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं. हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते. आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते. हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते. और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए. जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा. तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र. यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं. मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें. और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है. यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है. बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया, और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है. केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है. तो अजीब सी सिचुएशन है. सब लोग देख रहे हैं, और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें. कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है,